Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan con nosotros a lo largo y ancho de Hispanoamérica. Les damos la bienvenida a este conversatorio virtual No seas una mujer controladora con la autora Shannon Popkins. Mi nombre es David Galeano y soy el director de marketing de la editorial Portavoz, la editorial de su confianza. Y hoy tengo el privilegio de hablarles de este maravilloso libro, No seas una mujer controladora, donde los invitamos a que se unan a Shannon Popkin, la autora, mientras comparte lo que ha descubierto sobre sus propias luchas con el control acerca de Dios, estudiando a 7 mujeres controladoras de la Biblia. Ya sea la incapacidad de Sara en esperar a que Dios se moviera o la mano controladora de Rebeca sobre el futuro de su familia, cada una de estas historias de mujeres contiene advertencias y lecciones para las mujeres de hoy, pero quiero decirle qué mujeres han recomendado este libro. Una de ellas es Nancy de Moss Wolgemuth, que ella lidera el Ministerio de Mujer Verdadera. Dice: Shannon tiene la maravillosa habilidad de plasmar las verdades de la palabra de Dios en estudios bíblicos interactivos que abordan los temas relevantes que enfrentan las mujeres de hoy. No seas una mujer controladora revela cómo el egoísmo y la autoprotección pueden destruir nuestras vidas y por qué rendirse y confiar en Dios es el camino hacia una vida de verdadera libertad y alegría. Y Mary Cassian nos dice: amena, intuitiva, útil. La dulce mezcla narrativa y bíblica de Popkin nos ayuda a tomar la medicina. Si eres una fanática del control, este estudio es exactamente lo que el médico te receta. Bueno, y no me encuentro solo, me acompañan dos grandes mujeres. La primera de ellas que les quiero presentar es Jackie Saldaña, directora de adquisiciones y desarrollo de productos de la editorial Portavoz. Jackie se conecta con nosotros desde Grand Rapids, Michigan, en Estados Unidos. Muy buenas tardes, Jackie. Buenas tardes, David, y a la audiencia que está conectado con nosotros. Es un gusto y un privilegio estar aquí esta tarde. Muchísimas gracias por tu tiempo y por todo el trabajo que dedicas junto con el equipo a desarrollar y publicar tan buenos libros. Vamos a presentar también ahora a nuestra autora, a Shannon Popkin. Entonces quiero darte el espacio para que tú la puedas presentar. Shannon es una querida mentora para mí. Vivimos en la misma ciudad y hemos desarrollado una amistad y una camaradería muy bonita. Shannon es una mujer que resulta muy amena para nosotros y además parece ser una de nosotras porque enfrenta y muestra sus problemas de manera transparente. Y los libros que Shannon ha escrito son un reflejo de las luchas que cada mujer enfrenta cada día. Shannon, welcome. Hello, it's so good to be with you today. Hi, David and Jackie, and hello to our guests. Buenas tardes, David y Jackie. Es un gusto estar aquí con ustedes esta tarde. Buenas tardes, Shannon. Muchísimas gracias por tu tiempo y por conectarte. Thank you, Shannon. Thank you for connecting and thank you for your time. Oh, it's my pleasure to be with you. Es mi placer estar acá. Gracias, estamos ansiosos de escuchar lo que este valioso libro tiene para decirnos, no solamente a las mujeres, sino que también ha bendecido a los hombres. We're really anxious to hear what you have to say about this book that has blessed the lives not only of women, but also of the husbands. Oh, yes, the husbands. Claro, los esposos. Yes, the husbands. All of us need to hear from the Lord on this topic, don't we? Todos nosotros tenemos que escuchar lo que el Señor tiene que decir acerca de este tema. Ajá. Y que no solo le llega a las mujeres, sino también a nosotros los hombres. Yeah, and it doesn't only get to the women's heart, also to men's. Yes, yes, very true. Entonces, bienvenidas y el tiempo es de ustedes. So welcome and let's start. All right. Well, it's such a joy to be with you today. Es un gusto estar con ustedes en esta tarde. I want to tell you about a video game controller I had back when my children were little. Y quiero contarles acerca de un control remoto que tenía cuando mis hijos eran muy pequeños. It was broken and we would have thrown it away, but we kept it because it was solving a problem in our home at that time. Estaba roto y lo hubiéramos desechado,
Pero lo conservamos porque resolvió un problema que teníamos en la familia en ese momento. Whenever the children were playing video games, their little brother was trying to yank the controller out of their hand, and so they would give him this one. Entonces, cada vez que ellos estaban jugando, los niños grandes con el pequeño trataba de arrancarle los controles a los niños grandes y los niños grandes entonces le dieron a mi hijo más pequeño. He was perfectly content to push his little buttons. He felt like he was making everything happen on the screen. He had no idea that, first of all, it was broken, and second, it wasn't even plugged in. Y el niño pequeño estaba muy contento porque él pensaba que él, apretando los botones, tenía control de lo que estaba pasando en la pantalla, sin darse cuenta de que el control estaba roto y ni siquiera estaba conectado. I think sometimes this is a good picture of me because I go through life trying to push my buttons on my imaginary remote control. I feel like I should be in control of everything. Y esta es una buena imagen de mi vida, donde paso la vida empujando botones, pensando que estoy en control de lo que está pasando y que todo tiene que salir de acuerdo a lo que yo quiero. In fact, I have an urgency. I have this sense that it's all up to me. De hecho, tengo esta urgencia, pensando de que todo tiene que ser, tengo que hacerlo funcionar yo, tengo que hacerlo funcionar bien. And then there are these moments that it's as if God leans from low from heaven and shows me my little bitty cord and says, "You're not plugged in." Y entonces hay estos momentos en los que Dios mira desde el cielo y me muestra que el cable del control no está ni siquiera conectado. Have you ever had a moment like that when God showed you that you were not in control, not nearly as much as you thought you were? ¿Has tenido un momento así en el que Dios te ha mostrado que tú no estás en control, ni siquiera el poquito de control que pensabas que tenías? God doesn't give us these moments to taunt us. These are his invitations. He's saying, "Won't you give that little controller to me?" Y Dios hace esto a propósito, no lo hace para burlarse de nosotros, sino para enseñarnos que todo depende de Él. Control is such a burden, and we were not designed to carry it on our own. Control es una carga y no fuimos diseñados para llevarlo por nosotros mismos. I think that until I got married, I didn't realize how much I wanted control. Y no fue hasta que me casé que me di cuenta de cuánto yo quería tener el control. Here's a photo of me before I got married. And before then, I basically could control my little life. Y aquí hay una foto de mí antes de que me casara. Y antes de que me casara yo podía hacer con mi vida lo que quería. And then I got married and my husband was messing up all of my plans. Y entonces me casé y a partir de ese momento mi esposo empezó a revolonear todos mis planes. The day we got home from our wedding, we went grocery shopping. El día que regresamos de nuestra luna de miel, fuimos a la tienda a comprar comida. We paid for our groceries, and then the young man asked us if we wanted paper bags or plastic bags. Pagamos por lo que habíamos comprado y el muchacho en la caja nos preguntó si queríamos bolsas de plástico o bolsas de papel. At the same time, I said paper, my husband said plastic. Y en el mismo momento en el que yo dije papel, mi esposo dijo plástico. And then we turned to each other. I said, "There's a reason I'd like paper." He said, "There's a reason he'd like plastic." Entonces nos miramos y yo le dije, hay una razón por la cual yo quiero papel. Y él dijo, pero hay una razón por la cual yo prefiero plástico. And so we started arguing. And the young man, he just wanted us to decide which bags to put our groceries in. Y entonces empezamos a discutir y el joven que estaba en la caja, solo que nosotros le dijéramos qué tipo de bolsas debíamos usar. We drove home angry, not talking to each other. Our marriage was not off to a very good start. Regresamos a la casa en silencio, no estábamos conversando el uno con el otro, nuestro matrimonio había comenzado muy mal. Well, then we started having children. Y entonces empezamos a tener hijos. And suddenly I had even more desire to control everything. Y a partir de ese momento, entonces tuve aún más deseo de controlar todo. I remember driving home from the grocery store one day and a tornado siren was going off. Recuerdo regresando a la casa después de haber ido a la tienda y las alarmas de todo estaban encendidas.
I screeched into the driveway and I saw my husband there calmly trimming the bushes. Llegué a la casa y me encuentro a mi esposo tranquila y calmadamente recortando los arbustos. He had our little baby there beside him playing. Y tenía a nuestro pequeño bebé ahí al ladito suyo jugando. I got out of the car and I ran to the baby and picked her up and said, "What are you doing?" Yo salí corriendo del auto y recogí a mi hija en mis brazos y le gritaba a mi esposa, ¿qué estás haciendo? My husband said, I'm watching for it. Y mi esposo simplemente me dijo, yo estoy mirando, todo está bien. It was experiences like this that convinced me that I had to take control. Y este tipo de experiencia fue lo que me convenció de que yo tenía que estar en control de las cosas. I needed to be the one who was in control. Yo necesitaba ser la que estaba en control de todo. And so I would try to take control of my husband quite a bit. Y yo traté de estar en control de mi esposo por mucho tiempo. I wanted him to stop driving so fast. Yo quería que dejara de conducir tan rápido. I wanted him to cut up the baby's food smaller. Quería que cortara la comida de los bebés más pequeños. I wanted him to go out to eat whenever my family was going out to eat. Y quería que fuéramos a salir a cenar con mi familia cada vez que mi familia quería salir a cenar. We had all sorts of arguments about how to spend our time and our money. Teníamos todo tipo de diferencias y peleas de cómo pasar nuestro tiempo y cómo usar nuestro dinero. I was trying to control everything for our family. Yo estaba tratando de controlar todo absolutamente para nuestra familia. Well, now we have bigger kids. Y ahora tenemos hijos más grandes. Here's a photo of our family now. And I can tell you that now that I have bigger kids, there are just bigger things that I would like to control. Aquí está la foto de mi familia ahora. Y ahora que tenemos hijos más grandes, les puedo decir que tenemos cosas más grandes para controlar. I would like to control where my children go to school or who they date. Quiero controlar a qué universidad van o con quién salen. I'd like to control the moral choices that they make. Quiero controlar las decisiones morales que ellos toman. This problem with control is not going away. Este problema del control no se va. You know, control is not a problem that we often see in ourselves. Y este es un problema que usualmente no vemos en nosotros mismos. I remember speaking on the topic of control, and there was a mother with her adult daughter in the audience. Y recuerdo en una conferencia en la que estaba hablando sobre este tema, había una mamá con su hija en la audiencia. As I talked, the mother leaned over to her daughter and said, "You don't think I'm controlling, do you?" A medida que hablaba, la mamá se acercó a la hija y le preguntó, ¿tú no crees que yo tengo un problema de control, verdad? And the daughter said, "Yes, Mom, I do." Y la hija le dijo, sí, mamá, yo creo que tú sí tienes un problema de control. A second time, the mother leaned over and said, "Oh, come on, I'm not like that, like what she's talking about, am I?" And the daughter said, "Yeah, Mom, you are." Un poquito más después, la mamá vuelve a acercarse a la hija y le dice, oh, vamos, ¿no crees que yo soy así? Soy como lo que ella está describiendo, ¿cierto? Y la hija le dijo, sí, mamá, sí eres así. A third time she leaned over and said, "Oh, come on, I'm not like that, am I?" Por una tercera ocasión, la mamá se vuelve a acercar a la hija y le dice, no, no es posible, yo no soy así, ¿verdad? And the daughter said, "Mom, you're trying to control me right now." Y en ese momento la hija le dijo, mamá, estás tratando de controlarme ahora mismo. So control is sometimes a problem that we do not see in ourselves. El control es algo que usualmente nosotros no vemos en nosotros. It's a problem that others can see in us and we can see in them. Es algo que otros pueden ver en nosotros y que nosotros podemos ver en los demás. But we often do not see it in ourselves. Pero con frecuencia no lo vemos en nosotros mismos. I did not see myself as a controlling woman for many, many years. Yo no me vi a mí misma como una mujer controladora por muchos, muchos años. I did know, however, that I had a problem with anger. Yo sí sabía que tenía un problema con el enojo, la ira. I remember listening to a radio program and the speaker was talking about how there are surface level sins that we are aware of. And she mentioned anger. I knew I had a problem with anger. Estaba escuchando un programa en la radio en una ocasión y el locutor estaba hablando sobre el problema de estos pecados que salen a la superficie y se refería a la ira y al enojo. Yo sabía que era un problema de enojo y de ira.
But she talked about how there are these sinful patterns that are sometimes symptoms of a deeper sin. And sort of like how you have a symptom of a cold, you're sneezing or your nose is running. And so that's the symptom of the cold. Y ella hablaba de que este tipo de sentimientos realmente son síntomas de algo más profundo, como por ejemplo cuando estás estornudando o cuando tienes fiebre, es un síntoma de que tienes un resfriado. She mentioned, though, this deeper struggle or sickness with control. Y también mencionó esa lucha interna o esa enfermedad que es el control. And so that in that moment when I was listening to that radio program, I realized that anger was like the symptom, but the deeper sickness was this problem with control. Y escuchando este programa me di cuenta que la ira y el enojo eran solamente los síntomas y que el problema más profundo estaba en mi lucha con el control. I was thinking I could control everything. I was thinking I should control everything. Y yo pensaba que debía controlar todo, que yo tenía que hacerlo. Anger is not the only symptom of this deeper problem with control. Y el enojo no es el único síntoma de este problema del control. Another symptom would be anxiety or fear. Otros síntomas pueden ser la ansiedad y el temor. Feeling like things are going to slip out of my control and being overwhelmed with fear. Pensando que las cosas se van a escapar de mis manos y entonces tener temor de lo que puede ocurrir. Perfectionism is another symptom that we have a problem with control. El perfeccionismo también es otro de los síntomas cuando tenemos problemas con el control. We're trying to make everything perfect because we're trying to control the outcomes. Tratamos de que todo sea perfecto porque estamos tratando de controlar la consecuencia, el resultado. And so I would just invite you to ask yourself, do you see any symptoms of this deeper problem with control in your life? Quiero invitarte a que te hagas esta pregunta. ¿Tú puedes ver en tu vida estos síntomas que puedan indicar que tienes un problema profundo de control? Are you getting angry when things don't go your way or when something slips out of your control? ¿Te enojas cuando las cosas no van como tú quieres o cuando las cosas se están escapando de tus manos? Are you getting anxious and fretting over the things that you can't control, like perhaps the future? ¿Te pones ansiosa cuando las cosas no van como tú quieres, como en el futuro? Do you have issues with perfectionism? ¿Tienes un problema con el ser perfeccionista? God does not want for you to be a controlling woman. Dios no quiere que seas una mujer controladora. He doesn't want you to be angry and stressed out. He wants for you to be a strong, secure woman who says God is in control. Él quiere que tú seas una mujer segura, que sabe y está consciente de que Dios es quien está en control. Actually, that's what God has wanted from the beginning. Do you remember the story of the Garden of Eden? Realmente eso es lo que Dios ha querido desde el principio. ¿Recuerdas la historia del jardín del Edén? I think it's interesting that God put this tree, this forbidden fruit, in the middle of the garden. Y a mí me parece muy interesante que Dios haya puesto este árbol de la fruta prohibida en el jardín, en el centro del jardín. When I don't want my children to have something, I don't put it in the center of the room or the center of the table. Cuando yo no quiero que mis hijos tomen algo, yo no lo pongo en el centro de la habitación o en el centro de la mesa. Why would God put this tree with beautiful fruit right in front of them and ask them not to eat it? ¿Por qué Dios haría una cosa como esta? Poner este árbol hermoso con esta fruta deliciosa donde ellos podían tomar. God had given Adam and Eve complete dominion over all the world, but this is one thing that he put off limits. Y Dios le había dado a Adán y a Eva completo control de todo lo que existía. Y esta era la única cosa de las cuales había dicho no tomar. He wanted for them to recognize that he was God and they were not. Dios quería que Adán y Eva reconocieran que Dios estaba en control y que ellos no estaban. But Eve looked at the fruit and she looked at this tree and she decided that she wanted to be like God. She wanted to decide for herself. Pero cuando Eva vio este fruto, ella decidió que ella quería ser igual que Dios, que ella quería decidir por ella misma. She did not want to live in submission to God. She wanted to be like God.
No quería vivir en sumisión a Dios, ella quería ser al mismo nivel, estar al mismo nivel de Dios. She listened to the serpent who tempted her to reach out and take this fruit. Y escuchó a la serpiente que la tentó y la motivó a que a estirara la mano y tomara la fruta. She listened to the serpent who said that the fruit wouldn't hurt her. Ella escuchó a la serpiente que dijo que la fruta no le haría daño. And so Eve took this fruit, but she didn't just take fruit, she took control. Y Eva tomó la fruta, pero no solamente tomó la fruta, haciendo esto también tomó el control. She didn't just break a rule about the tree, she rejected God's rule over her. Ella no solo rompió esta regla sobre la fruta, sino que desobedeció a Dios y su control. Eve was very wrong in reaching out to take this fruit. Eva hizo algo muy malo cuando tomó la fruta. It was like an act of high treason against God. Era un acto de traición muy grande en contra de Dios. And so God had some consequences. Y entonces Dios envió consecuencias. We won't take time to look at all of these consequences. I hope that you'll open your Bible and look in Genesis chapter 3. No vamos a tener tiempo de mirar a cada una de estas consecuencias, pero espero y las invito a que abran sus Biblias y lean Génesis 3. But I want to show you one consequence that God gave, which has an interesting thing to say about our problem with control. Pero quiero que veamos una de las consecuencias que tiene mucho que ver con nuestro deseo del control. Genesis 3:16, if you could read that, Jackie. En Génesis 3:16 leemos, con todo, tu deseo será para tu marido. What is this desire that Eve is going to have? ¿Cuál es este deseo que Eva va a tener? We know that this is a judgment from God because it's a consequence. Sabemos que esto es un juicio de parte de Dios porque es una consecuencia. So this is a corrupt desire. So este es un deseo corrupto. It's not a good desire. No es un buen deseo. If we look at this, the NLT or the NTV translation, it makes it even a little more clear, I think. Cuando miramos este mismo versículo en la versión NTV, lo hace un poco más claro. That seems pretty clear, right? Parece muy claro, ¿verdad? This is a desire that Eve is going to have to control her husband. Este es un deseo que Eva va a tener de controlar a su marido. And so do you see the connection? Eve reached out to take control, and God is going to allow her to become controlling. Entonces, esto es lo que pasa. Eva tomó la fruta porque quería tener el control y ahora Dios estaba dejando que Eva fuera controladora. Ray Ortlund notices that God has a measure for measure response to Eve's sin. Y Ray Ortlund dice que la consecuencia de Dios tenía la misma medida que lo que Eva había hecho. I don't know about Latin America, but here in America where I live, we don't talk very much about this verse. Y yo no sé en Latinoamérica, pero acá en América no hablamos mucho sobre este versículo. I grew up knowing that it's very, very wrong for men to hit women and abuse them. Yo crecí escuchando que no es correcto que los hombres le peguen o que dañen a sus esposas. That's the second part of that verse, that he will rule over you. Esa es la segunda parte de ese versículo, que el marido va siempre a tener la segunda parte del versículo que dice que el marido tendrá dominio sobre la esposa. Men go to jail for hitting their wives here in America. Los maridos, los esposos van a la prisión si le pegan a las esposas aquí en Estados Unidos. But I don't ever remember being taught this part of the verse, that it's wrong for wives to manipulate and control their husbands. Pero a mí nunca me enseñaron esta parte del versículo de que es malo también que la esposa trate de controlar y manipular al marido. Yet here it is. It's very clear in the text. This is God's judgment on Eve. Y aquí está muy clara en este versículo, este es el juicio de Dios sobre Eva.
The first time I remember hearing a sermon on this verse, it was being preached by John Piper. La primera vez que escuché un sermón sobre este versículo, lo escuché a través del pastor John Piper. I was listening to the sermon and I was painting a room in my house. Yo estaba escuchando el sermón y estaba pintando una habitación en mi casa. And when I understood the meaning of this verse, I stood there stunned on the side of my ladder with paint dripping from my brush. Y cuando entendí el significado de este versículo y de este mensaje, yo me quedé parada sin saber qué hacer y la pintura se rodaba de mis rodillos. For me, it was like being diagnosed with this deep desire, this deep disease that I had, this desire for control. Y para mí fue como que me hubieran dado el diagnóstico de esta enfermedad terrible que es el deseo de tener control. No wonder I tried to emasculate my husband. Y es que no puedo imaginarlo, por eso era que estaba tratando de emascular a mi marido. No wonder I talk over him. No me sorprendía que siempre estaba tratando de hablar por encima de él. No wonder I always demand to have my way and I always think I'm right. Por eso era que siempre estaba demandando que las cosas salieran como yo quería y siempre quería que estar correcta. I am a daughter of Eve. Yo soy una hija de Eva. And so this judgment has been passed on into my life also. Y este juicio ha sido pasado a mi vida también. When I understood this verse, I decided to open my Bible. I wondered if there were other daughters of Eve who also struggled with control the way that I did. Cuando yo escuché este mensaje, decidí abrir mi Biblia y ver si otras hijas de Eva habían tenido el mismo problema que yo tenía. I wondered if there were lessons to learn or mistakes to avoid. Me preguntaba si había mis errores que podía evitar o lecciones que podía aprender. I wondered what God thought about women trying to take control. Me preguntaba qué había pensado Dios de esas mujeres que habían tratado de tomar el control. And by the way, this problem with control, it doesn't only have to do with marriage. It seeps into all of our relationships. Y por cierto, este problema del control no solo tiene que ver con el matrimonio, sino que se pasa a todas las áreas de nuestras vidas. And that's exactly what I found in the Bible when I looked at these other women. Y eso fue exactamente lo que encontré en la Biblia cuando miré a estas otras mujeres. I studied Eve and Sarah and Hagar, Estudié a Eva, a Sara, a Agar, Rebecca, Leah, and Rachel and Miriam. Rebeca, Lea, María. These women were all trying to take control of their husbands and their children and the people around them. Estas mujeres trataron de tomar el control de sus esposos, de sus hijos y de las personas que les rodeaban. They were doing what I was doing. Ellas estaban haciendo lo que yo estaba haciendo. They were living out this consequence and they were miserable. Ellas estaban viviendo esta consecuencia y estaban viviendo vidas miserables. They were miserable in the same way that I was. Y sus vidas eran miserables de la misma manera que la mía también era. Ultimately, that Bible study became our book, Don't Be a Controlling Woman. Y al final, este estudio de estas mujeres de la Biblia se convirtió en el libro No seas una mujer controladora. And so, may I ask, are you a controlling woman? Y entonces quiero preguntarles, ¿eres una mujer controladora? Do you have tension in your marriage? ¿Hay tensión en tu matrimonio? Do you always insist on having your own way? ¿Siempre estás insistiendo en que las cosas salgan de la manera que tú quieres? Do you have a desire to control your husband and your children and everyone else? ¿Sientes ese deseo de controlar a tu esposo, a tus hijos y a todas las personas? If we want to look at a reversal of this story in the Garden of Eden, Si queremos mirar a una historia reversa de la historia del huerto del Edén en el huerto de Getsemaní, we can look at a different garden. podemos mirar a este jardín diferente. In Luke 22, we read the story about Jesus in the Garden of Gethsemane. En Lucas 22 leemos la historia de Jesús en el huerto de Getsemaní. Jesus knew that his time had come. Jesús sabía que el tiempo había llegado. He knew that he was going to the cross. Sabía que iba camino a la cruz. And here he was, it was after dark, and he's in this garden praying. Y aquí estaba Jesús, ya era oscuro, y Jesús estaba orando. This is just before the soldiers came to arrest him. Y esto fue minutos antes de que los soldados llegaran a arrestarlo.
He sent the disciples away, and he's just alone with the Father. Él envió a los discípulos que se alejaran y estaba a solas con el Padre. And here's the prayer that Jesus prayed. Y aquí está la oración que Jesús oró. In Luke 22:42, he says, Father, if it is possible, remove this cup from me. Y en Lucas 22:42 leemos, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Nevertheless, not my will, but yours be done. Para que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Do you hear the beautiful surrender in Jesus' prayer? ¿Puedes escuchar la rendición de Jesús en esta oración? If anyone could have taken control, it was Jesus. Si alguien pudo haber tomado control de esta situación, era Jesús. If you look further in the story, Jesus speaks 2 words and a whole army of soldiers falling all over each other. Y si tú miras en esta historia, un poco más adelante en el mismo capítulo, ves que Jesús habló 3 palabras y el ejército entero de soldados se cayó al suelo. Jesus could have taken control, but instead he chose to surrender to God. Él pudo haber tomado el control y a cambio él escogió rendirse a Dios. Jesus gives us this beautiful example of how we're supposed to live. Y Jesús nos da este maravilloso ejemplo de cómo nosotros tenemos que vivir. Often we think of surrender as passive, but actually it's very active work. Y usualmente pensamos en la rendición como algo pasivo, cuando en realidad es una acción, es algo activo. We think of surrender as just passively, I surrender all. Y pensamos en la rendición como algo dulce que podemos cantar y que podemos aceptar. But I think a better picture is Jesus there in the garden, down on his knees. The Bible says his sweat was like great drops of blood. Pero una mejor imagen de la rendición es esta de Jesús en el jardín de rodillas y su sudor eran gotas de sangre cayendo al suelo. He was in grueling agony. Estaba en una agonía terrible. This is a better picture of what surrender looks like. Y esta es una mejor foto de lo que la rendición es. Look at the contrast in these 2 gardens. Mira el contraste en estos 2 huertos. Eve saw some fruit that looked very, very good to her. Eva vio fruta que lucía muy buena para ella. Jesus faced a tree, the cross, that looked very, very bad to him. Y Jesús enfrentó un árbol sería un árbol muerto que era la cruz que lucía muy mal para él. Eve decided for herself what was good for her. Y Eva decidió por ella misma lo que era bueno para ella. Jesus let God decide what was good for him and what was good for us. Y Jesús dejó que Dios decidiera lo que era bueno para él y lo que era bueno para nosotros. Eve said, my will be done. Eva dijo que sea mi voluntad. Jesus said, thy will be done. Y Jesús dijo que sea tu voluntad. Jesus died on that cross and he rose up from that grave having new life. Jesús murió en esa cruz y resucitó entre los muertos con nueva vida. He makes a way for us to have new life also. Y Él hace el camino para que nosotros podamos tener una nueva vida también. We are all daughters of Eve, so we all start out living her story. Nosotras todas somos hijas de Eva y comenzamos nuestra vida viviendo esa misma historia. We pluck whatever fruit looks good to us. We try to take control. Tomamos cualquiera sea la fruta que nos luce bien y tratamos de tomar el control. But Jesus comes after us and he says, he comes like a good shepherd saying, aren't you exhausted? Aren't you tired of being your own God? Pero Jesús viene a nosotros como el buen pastor y nos dice, ¿no estás cansada? ¿No estás cansada de tratar de ser Dios todo momento? Won't you live in surrender to God? ¿No prefieres vivir en rendición a Dios? Remember, this is what God originally intended in the Garden of Eden. Recuerda que esto era el propósito inicial de Dios en el huerto del Edén. The reason that he put this fruit off limits was so that we would see he is God and we are not. Esa fue la razón por la que Él puso la prohibición en ese fruto para que viéramos que Él es Dios y no nosotras. I wonder if Jesus is coming to you today and saying, aren't you tired? Aren't you tired of trying to control it all? Y me pregunto si Dios está viniendo hoy a tu vida diciéndote, ¿no estás cansada? ¿No estás cansada de tratar de controlarlo todo?
Aren't you tired of trying to act like you are God? ¿No estás cansada de seguir jugando a ser Dios? Won't you return to what God originally intended for you? ¿No quisieras regresar a lo que Dios inicialmente quería para ti? Won't you recognize that He is God and you are not? ¿No te gustaría reconocer que Él es Dios y no tú? Maybe you're ready to say this for the very first time. Quizás estés lista para decir esto por primera vez en tu vida. All you need to say is, God, you be the God over me. I surrender control to you. Y todo lo que tienes que decir es, Dios, tú tienes control de mi vida y yo rindo mi vida a ti. Or perhaps you are a woman who has had that experience. You have given God control of your whole life. O quizás eres una mujer que sí has entregado el control a Dios toda tu vida. You say that He's in control, but you're still acting like you are. Tú dices que Dios está en control, pero aún actúas como que la que está en control eres tú. And perhaps Jesus is inviting you to follow His example in the Garden of Gethsemane. Quizás Jesús te está pidiendo que sigas su ejemplo en el huerto de Getsemaní, saying, God, you decide what's good for me. diciendo, Dios, tú decides lo que es mejor para mí. I defer to you. Yo hago lo que tú digas. I will stop trying to play God and choose what is good for me and for everybody else in my life. Dejaré de jugar a ser Dios y de escoger lo que funciona mejor de acuerdo a mí para la gente en mi familia. I wonder if there is a situation right now that you need to surrender to God. Y me pregunto si hay alguna situación específica en este momento que tengas que rendir a Dios. Perhaps it's your marriage or one of your children. Quizás es tu matrimonio o uno de tus hijos. Perhaps there is a political or an economic situation that has you frustrated and anxious. Quizás sea una situación política o económica que te tiene frustrada o ansiosa. I wonder what security and joy God wants to give you today. Me pregunto qué tipo de seguridad y gozo Dios está tratando de darte hoy. If you will recognize that He is God and you are not. Si simplemente reconoces que Dios está en control y tú no. And you can trust Him. Y que tú le puedes confiar en Él. When I studied these women in the Bible, they were all trying to control everything. Cuando yo estudiaba a estas mujeres en la Biblia, me di cuenta que ellas estaban tratando de controlarlo todo. But the only way that they found security and peace and joy Pero la única manera que ellas encontraron seguridad y gozo is when they did what Jesus did and say, not my will, but yours be done. que cuando ellas hicieron lo que Jesús hizo y dijo que no sea mi voluntad sino la tuya. Wow, Shannon. Impresionantes lecciones nos dejas acerca del control. You're giving us really, really good advice about control. Sí, Well, Jesus is the one that we need to all look to for our advice, right? Es Jesús a quien tenemos que mirar para cualquier consejo. sí, porque muchas veces, como decías al inicio, no pensamos que somos controladores. Because like you said in the beginning, many of us never think of ourselves as controlling people. Yes, it's very true. And I think it's good for us to see, like, when we are playing out that consequence that Eve put into play. Yo creo que es muy importante cuando vemos ese tipo de consecuencia que heredamos de Eva. It's not good for us to play God and not realize that we are trying to play God. Es importante que nos demos cuenta que no es bueno para nosotros cuando tratamos de jugar a ser Dios y realmente no lo somos. I think sometimes God gives us out of control situations. So we recognize we're like that little kid. We're not plugged in. Y yo creo que Dios nos da este tipo de situaciones fuera de control para que nos demos cuenta que somos como mi hijo pequeño cuando jugaba con el control, que ni siquiera estaba conectado. Es muy cierto y te damos las gracias, no solo por difundir tu mensaje a través de este libro, sino que también lo haces a través de varios blogs y podcasts. Thank you, Shannon, not only for giving us your insights through the book, but also through the podcasts. Oh, it's my pleasure.
I love inviting women to live like God's word is true. Es un gusto, me da mucho placer invitar a mujeres a que puedan vivir sus vidas como que esto es la verdad. Excelente. Y sabemos que has participado en varios artículos con enfoque a la familia, también con el blog de True Woman o Mujer Verdadera de Nancy DeMoss, y eso nos da también una perspectiva del contenido de valor que estás entregando. Shannon, we also know that you participate with Focus on the Family and Revive Our Hearts, and that gives us an insight on the quality of the content that you're putting out. I'm so blessed to be able to partner with these other ministries, especially Revive Our Hearts. It's very dear to my heart. Me da realmente mucho placer poder compartir con estos y colaborar con estos ministerios, especialmente Aviva Nuestros Corazones, que están cercanas a mi corazón. Qué bueno, entonces pues le damos la bienvenida a todas aquellas personas que se están conectando con nosotros en este conversatorio. No seas una mujer controladora, a todas las personas que se conectan de las LCs de Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, México, Panamá, Uruguay, Chile, a lo largo y ancho de Hispanoamérica. Estamos compartiendo con la autora Shannon Popkin acerca de cómo no ser una mujer controladora, pero esto no es solamente para las mujeres, sino también para todo tipo de personas, para nosotros los hombres también, cuando queremos controlar en nuestro trabajo, cuando queremos decir, imponer nuestra voluntad en casa también. Entonces es importante que miremos y revisemos nuestro corazón. Como ella nos decía también, hay una base bíblica en la que el Señor Jesucristo dice, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces le damos la bienvenida. Quienes quieran adquirir este libro lo pueden hacer a través de estas tiendas online y de las librerías de CLC Colombia. Recientemente CLC abrió una nueva librería en la ciudad de Apartadó, en la calle 99, número 10320, en el barrio Ortiz. Aquí encuentran la información de sus datos de contacto o a través de las 4 librerías en Bogotá, 2 en Barranquilla, una en Cali, Ibagué, Medellín, Quibdó y Tunja a través de WhatsApp esa atención. Entonces los invitamos a que puedan adquirir este valioso recurso. No seas una mujer controladora, allí en su librería es más cercana, y también en las páginas web de las CLCs de Hispanoamérica. Aquí tenemos también la dirección principal de cada uno de estos países que les he mencionado, para que usted pueda contactar, escribir por WhatsApp y comenzar a trabajar este maravilloso libro que le va a ayudar primero a usted, pero también a su entorno familiar, a su entorno laboral y con grupos en su iglesia. Entonces, bueno, Shannon y Jackie, quiero invitarlas nuevamente porque tenemos algunas preguntas que queremos hacerles con base en esta primera presentación. Shannon, we're getting some questions from the audience that they want to ask you. Okay. La primera pregunta es, ¿no es más conveniente para mí tomar el control? ¿Qué pasaría si no lo hago? So the first question is, isn't it more convenient for me to take control? And what's going to happen if I don't? Well, it might feel like bad things are going to happen if you don't take control. Puede sentirse que muchas cosas malas pueden pasar si tú no tomas el control. But I want to just point out that bad things might happen if you do try to take control. Pero quiero llamar tu atención a que las cosas malas pueden ocurrir aún cuando tú estés en control. Bad things might happen anyway, just because you're not the one who's in control. Muchas cosas malas pueden ocurrir simplemente porque tú no eres quien está en control. Here's the reality. You can't control it all. Y aquí está la realidad. Tú no puedes controlarlo todo. That's why I love that illustration of the little boy with the remote controller. You're not plugged in. You're not in control of the whole world. Y por eso me gusta tanto la ilustración de ese hijo pequeño que tenía el control remoto en sus manos y empujando los botones. Realmente tú no estás en control. But if you try to pretend like you're the one who's in control, you can actually insert stress and difficulty into your relationships, especially. Pero cuando tratas de ser la persona que está en control, pudieras estar entrando otro tipo de cosas a la relación familiar, como la ansiedad. You might experience tension in your marriage when you're trying to control your husband. Puedes experimentar
tensión en tu matrimonio cuando tratas de controlar a tu esposo. You might notice your children or other family members taking a step away from you or pulling away from you because you're trying to control them. Y puedes experimentar que el resto de los familiares, incluidos tus hijos, se están alejando de ti porque tú estás tratando de ejercer control sobre ellos. Nobody who tries to play God does a very good job of it. Nadie que trata de jugar a ser Dios hace un buen trabajo haciéndolo. Here's what I want to remind you of. Y esto es lo que yo quiero recordarte. There is somebody who is in control. Hay alguien que está en control. It's not you. Y no eres tú. It's God. He actually is in control. Es Dios. Él realmente está en control. He has influence over the people that you love. Él tiene influencia sobre las personas que tú amas. And so rather than trying to correct them and impose your opinions on their life, what if you talked to God instead of using your tongue to try to control? Entonces, en lugar de tratar de influenciar a las personas alrededor tuyo y tratar de controlar las cosas, habla con Dios. Deja que Él sea el que haga influencia sobre las personas. It's true. This maybe doesn't feel as convenient as trying to control them yourself. Quizás esto no se sienta tan conveniente como tratar de controlar tú mismo. But this is how your life will settle into peace and security and joy. Pero esta va a ser la manera en la que tu vida va a sentirse en paz y seguridad. It's by recognizing that He is the one who's in control and you can trust Him. Es reconociendo que Dios está en control y que tú puedes confiar en Él. Ok, Shannon, me hiciste recordar en el último libro de Nancy DeMoss, El cielo gobierna, donde ella dice que Dios controla todos los acontecimientos del mundo. Shannon, you make me remember Nancy DeMoss' latest book, God Rules, where she says that God controls every single thing happening in the world. Yes, that's so true. If you look at the whole story of the Bible, what you see is that God is actually sovereign over everything. Tienes toda la razón, David. Cuando leemos la historia de la Biblia completa es acerca de eso. Es Dios teniendo control sobre toda la creación y todo el dominio sobre todo. We see that in a macro level when we look at the Bible, but we also see it in a personal level. When we give God control, we recognize like He actually is sovereign over the details of our lives. Y lo vemos desde las dos perspectivas, desde la perspectiva macro en el mundo entero también, desde una perspectiva personal en el que Dios es soberano por encima de cada detalle. I think a good question to ask is, who do I trust more, myself or God? Yo creo que la pregunta clave que debemos hacernos es, ¿en quién puedo confiar mejor? ¿En Dios o en mí mismo? And like Nancy says, heaven rules. We can trust God. Y como dice Nancy DeMoss, Dios, el cielo gobierna y podemos confiar en Dios. Así es. Tenemos otra pregunta. Nuestra serie es del equipo de producción. En los países latinos el matriarcado es muy fuerte. La mujer asume el rol de controlarlo todo, pero en sus fuerzas. Le cuesta rendirse a Dios. Para levantar a las nuevas generaciones de mujeres, ¿cuál debe ser el papel de la iglesia, sobre todo en la escuela dominical? Okay. We have another question, Shannon. They're telling us that in Latin America, the role of the woman as the matriarch, it's very strong. Women are always assuming the control of the family, and they want to do that on their own strength. It's very hard for them to surrender to God. So in order to prepare the new generation of women, what should be the role of the church, especially in the Sunday school and mentorship and leadership? Well, I would encourage you to talk with your own leaders because there are differing opinions on churches and how churches should be organized. Bueno, quiero primero que todo sugerirles que hablen con sus líderes en las iglesias. But I do believe that this story in Genesis that we just talked about gives us some insights into God's design for both the family and the church. Y yo creo que esta historia de Génesis 3 nos da una idea del plan de Dios para la familia y para la iglesia.
You mentioned the culture and how the culture is a matriarchal culture. Mencionas la cultura y cómo la cultura hispana es una cultura matriarcal. And I think all of us, no matter what culture we're in, we need to take a step back from our culture. Y yo creo que no importa en qué cultura estemos, necesitamos tomar un paso fuera de nuestra cultura And ask, what was God's original design for what he created? y pensar de esta forma, hacernos esta pregunta: ¿cuál fue el plan original de Dios cuando nos creó? This is a way that we say, God, you are God and I am not. Y esta es una manera que decimos: Dios, tú eres Dios y yo no soy. And so in this passage in Genesis 3, we see that God very clearly names Adam as the leader in their family. Y en este pasaje de Génesis 3 vemos que Dios hizo a Adán el líder del mundo, el líder de la creación. Adam is created first before Eve. Adán fue creado primero antes que Eva. He is given the instruction about this tree before Eve is even created. Y a él se le fue dadas las instrucciones sobre este árbol, incluso antes de que Eva fuera creada. And after they eat the fruit, Adam is the first one that God calls to account for himself. Y después de que han pecado, Dios llama primero a Adán para que diera razón de lo que había hecho. And the picture of husband and wife, we know, is actually a metaphor for something even more important. Y vemos que esta imagen de la esposa y el esposo es una metáfora de algo un poco más importante. The imagery of marriage is pointing to Christ and his bride, the church. Y la imagen del matrimonio apunta a Dios y su iglesia, a Cristo y su iglesia, perdón. And so how we image God as husbands and wives is very, very important. So, la manera en la que miramos a las esposas y a los esposos es muy importante. Like I said, differing groups of believers choose to organize their churches in different ways. So, diferentes denominaciones organizan sus iglesias de ciertas maneras. But I would encourage all of us to go back to God's word instead of looking to culture for our answers in organization of family and church. Lo que quiero motivarlos es que volvamos a la Biblia en lugar a las tradiciones culturales cuando queremos dar respuesta a la pregunta que nos están haciendo. Queremos recordarle a las personas que se están conectando que pueden descargar el primer capítulo de No seas una mujer controladora en formato digital en PDF, dando clic en el enlace que aparece aquí en esta plataforma donde usted lo está viendo. Entonces, eso es parte de un regalo de la editorial Portavoz y de CLC. Vamos con una última pregunta, Shannon. Hay varias preguntas, pero por tiempo para que puedas continuar, vamos solo con esta. Shannon, we're going to do a third question. We have several, but we want to pick only one because of time. De las 7 mujeres que estudiaste, ¿cuál te pareció la más controladora? Out of the women that you study for the book, which one you think was the most controlling? Oh, the most controlling. Wow. I think probably Rebecca. Yo diría que Rebeca. I mean, there's just this scene where she's so disrespectful to her husband. Hay esta escena en la que ella es tan irrespetuosa de su esposo. She's trying to control her son and her husband. Ella está tratando de controlar al esposo y al hijo. She's listening in from outside a door, so she's eavesdropping. Ella está escuchando detrás de las puertas a ver qué está pasando. And then she dresses her son up. She puts goat skin on his hands. Y entonces viste a su hijo con pelaje de animal salvaje. And she tries to trick her husband, and she accomplishes it. Y trata de engañar al esposo y es exitosa haciendo eso. I mean, I just see her as being a woman who is trying to play God and control all of the outcomes. Y yo la veo a ella como una mujer que trató de jugar a ser Dios y controlar el resultado. And there is so much collateral damage. Y de esto resultó tantas cosas y hubo tanto daño.
Rebecca is trying to stand in for God. Rebeca trató de ocupar el puesto de Dios. She sees herself on God's side. Y ella se piensa que estaba haciendo las cosas que Dios quería que ella hiciera. And she is standing for what's true and what's right. Y ella estaba en una posición que era lo correcto. But she's being so disrespectful and unwise in the way that she's handling the situation. Pero era tan irrespetuosa y tan poco sabia en la manera en la que hizo lo que hizo. It's a desperate situation. It's one like many of us face in our lives also. Es una situación desesperada y es una situación como la que nosotros enfrentamos en nuestras vidas también. But I think there are many warnings embedded in Rebecca's story. Pero pienso que hay muchas advertencias embebidas en la historia de Rebeca. I hope you enjoy that chapter of the book. Yo espero que disfrutes ese capítulo del libro. Bueno, Shannon, pues muchísimas gracias. Entonces, el tiempo es tuyo con Jackie para esta segunda sección del conversatorio. Well, if there's ever a time that we are tempted to take control, in my experience, it's holidays and vacations. Si hay algún momento en nuestra vida en la que queremos tener el control, es cuando estamos de vacaciones o cuando hay época de celebraciones. It's almost Christmas time, and so this is the time of year when I have all these ideas of how everything should go. Estamos muy cercanos a la Navidad y este es el momento en el que tengo todas estas ideas de cómo las cosas deben ir. And one of the things that I've always wanted was to have a really beautiful picture of my children for Christmas cards. Y yo lo que siempre quería para Navidad era tener estas fotos hermosas de mis hijos para esta época. So here's a picture of my kids from 2002. Aquí hay una fotografía de mis hijos del año 2002. Don't they look so cute? My mom sewed those little outfits for them. No están ellos preciosos. Mi mamá hizo estos vestidos para ellos. But what you really need to see is the picture behind the picture, because this is actually what it was looking like. Pero lo que ustedes tienen que ver es la foto detrás de la foto, porque así es como lucía realmente. I was pounding the floor by the Christmas tree saying, please, I will give you any candy, any cookie. Yo estaba pateando el piso y estaba diciéndoles, les doy lo que ustedes quieran, galletitas, caramelos. If you will just stand by the Christmas tree and let me take your picture. Si ustedes solo se paran cerca del árbol de Navidad y me dejan tomar una foto. I would love to tell you that this problem immediately went away, but it did not. Me gustaría poder decirles que este problema se arregló a partir de este momento, pero no fue así. Here's a photo years later in 2015. Aquí hay una foto años después, en el 2015. You know, we live where there's lots of snow. Nosotros vivimos donde hay mucha nieve. And I thought it would be so pretty to have the snow falling as I took the photo. Y me pareció una idea tremenda tomar esta fotografía cuando la nieve estaba cayendo. But what you really need to see here again is the photo behind the photo. Pero una vez más lo que tienen que ver es la foto detrás de la foto. They were saying, Mom, it's a blizzard. And I was saying, oh, just stay there. It'll pass by. Los niños me estaban diciendo, mamá, está muy frío, hay una tormenta. Y yo les decía, vamos, esto va a pasar, quédense tranquilos. Sometimes I think, you know, the more controlling I get, the more miserable we all become. Y a veces me doy cuenta de que mientras más controladora yo me pongo, más miserable hago a todo el mundo. As you look in on this Christmas season and think about what's to come, A medida que ustedes piensan en esta estación de Navidad y lo que viene, I wonder if there are things that you too will be trying to control, whether it's the Christmas tree or the presents or the lights. y me pregunto qué es lo que ustedes van a estar tratando de controlar en esta estación, si va a ser el árbol de Navidad, las luces. I remember at Bible study one day asking the women in my group to share a prayer request about a relationship that they were struggling with. Recuerdo en una ocasión en mi grupo de estudio en la iglesia, le pregunté a las mujeres si ellas querían compartir una necesidad de oración
acerca de alguna de las relaciones en sus vidas. It was right before the Christmas season. Y fue días antes de la estación de Navidad. And as we went around the table, I expected maybe to hear prayer requests about parenting or marriages. Y a medida que íbamos alrededor del grupo, pensaba que iba a escuchar peticiones de oración sobre matrimonios o sobre la crianza de los hijos. Instead, every single woman around the table said, "Please pray for me. I have a very controlling mom or a very controlling mother-in-law." Cada una de las mujeres sentadas en aquel grupo dijo, por favor, oren por mí. Tengo una mamá muy controladora o tengo una suegra muy controladora. I remember leaning into that Bible study table and saying, "I have a question." Y recuerdo que yo me incliné sobre la mesa y dije, tengo una pregunta. How do we not become them? ¿Cómo no nos convertimos en esas mujeres? How do we ensure that in 15 or 20 years, it's not our daughters and our daughter-in-laws asking for prayer about a controlling woman? ¿Cómo estamos seguras de que en 15 años a partir de ahora nuestras hijas y nuestras nueras no And the están diciendo eso sobre nosotras? and the controlling woman in her life is us, it's me. Y que la mujer controladora en la vida de ellas soy yo, somos nosotras. I could definitely see that happening in my case. Y yo podía ver eso definitivamente pasando en mi caso. I cried all the way home from Bible study that day because I had seen what control was doing in my life. Lloré en el camino a casa aquella tarde porque yo podía ver lo que el control estaba haciendo en mi vida. I had seen how my desire to control my husband could ruin an afternoon. Yo había podido ver cómo mi deseo de controlar a mi esposo había arruinado una tarde. Or my desire to control my children could ruin an outing with them. O como mi deseo de controlar a mis hijos había arruinado una salida con ellos. But I had not thought that as I become an older and older woman, that this is what I was becoming. Pero nunca me había dado cuenta que a medida que me convertía en una mujer más adulta, realmente me estaba convirtiendo en esto. I don't think these women that we were praying about, these mothers and mother-in-laws, I don't think they intended to be a burden to their family. Y yo me di cuenta que estas mujeres por las que estábamos orando, estas mamás y suegras, no estaban tratando de convertirse en una carga pesada para sus hijas y nueras. I think that control is, like we said last time, it's a judgment. It's a consequence in our life that keeps growing. If we do nothing, it's like a disease that keeps growing in our life. Y yo pienso que como hablábamos antes, el control es como esta enfermedad que si no hacemos algo con ella, sigue creciendo y creciendo y creciendo. If we give full vent for this desire to control, we will become very, very controlling women. Si damos todas las riendas y no tomamos el control de este problema, nos vamos a convertir en mujeres muy controladoras. I felt like God was opening my eyes that day at Bible study. Siento que Dios estaba abriendo mi corazón en esa tarde, en ese estudio bíblico. And this is the point when like I shared last time, how I opened my Bible looking for other daughters of Eve, other controlling women in the Bible. Y fue uno de esos momentos en los que abrí mi Biblia y busqué por esas otras hijas de Eva que también trataron de tomar el control. And that study became my book, Don't Be a Controlling Woman. Y una de las historias se convirtió formó parte de este libro, No seas una mujer controladora. What we see when we open the Bible is that these women keep trying to take control. They're clamping down and they're gripping tighter. Sí, lo que vemos en estas mujeres es que ellas están tratando constantemente de tomar el control, de estar siempre en control de todo. So Eve wanted to take control for her husband. She wanted to decide what was good and what was bad. Eva trató de tomar el controlar al esposo, decidir lo que era bueno o malo. She thought she could decide better than God. Ella pensaba que podía decidir mejor que Dios. And then Sarah also took control for her husband. She came up with a plan about what to do about this out of control infertility situation. Igual que Sara también trató de tomar control de su esposo y decidió qué se debía hacer para controlar el problema de la infertilidad que ella tenía.
Hagar was living in this out of control situation where she was a slave and everyone was making decisions about her life. Agar también vivía en una situación fuera de control, era una esclava, y todo el mundo tomaba decisiones acerca de su vida sin que ella pudiera controlar nada. At one point, she was kicked out of her home and sent into the wilderness. This was an even more out of control situation. En algún momento ella la echaron de la casa donde vivía hacia el desierto y esto se convirtió en una situación todavía más fuera de control para ella. Rebecca, like we talked last time, she tried to take control for the sake of her favorite son. Rebeca, como hablamos antes, trató de tomar control para salvar a su hijo más favorito. Her out of control situation had to do with her husband, and she tried to deceive him by dressing up their son. Ella trató de controlar e influenciar a su esposo vistiendo a su hijo para poder engañarlo. I could go on and tell you about all of these 7 women, and there are even more women in the Bible. Pudiera yo ir toda la tarde explicándoles sobre todas estas mujeres y aún hay muchas más mujeres de las que no hablo en el libro. These 7 women are the ones that we'll study in the book. Estas 7 mujeres son las que estudiaremos en el libro. But you know, there were more women that could have been used in the book, but we just didn't have enough room to include their stories. Hubo muchas más mujeres que pudimos haber incluido, pero si no, el libro hubiera sido muy grande. Time after time, we see these women trying to reach out and take control. They were trying to make everything turn out right. Cada vez vemos a estas mujeres tratar de tomar control para que todo salga bien. They're becoming anxious and stressed and angry and bossy. Y entonces las vemos que se convierten en mujeres ansiosas, mandonas, iracundas. Like we talked about last time, they had all of these symptoms of this deeper problem with control. Como hablamos antes, estas mujeres tenían todos estos síntomas de este problema más profundo que es el control. Each of these women forgot that there was someone who was in control and it wasn't them. Todas estas mujeres olvidaron que sí hay alguien que está en control y que no era ninguna de ellas. I wonder if how their life would have been different if they recognized that God was in control and they didn't have to be. Con frecuencia me pregunto cómo hubieran terminado sus vidas si ellas se hubieran dado cuenta de que Dios era quien estaba en control y no ellas. I wonder how your life would be different. Me pregunto cómo sería tu vida diferente. What would change if you lived like it's true that God is the one who's in control? ¿Qué cambiaría si realmente decides vivir tu vida en la verdad de que Dios está en control y no tú? What would change if you lived like it's true that you weren't the one who was in control? ¿Qué cambiaría si tú te dieras cuenta de que no eres tú quien estás en control? Today, I want to tell you a story of a woman in the Bible who did live like God was the one who was in control. Yo quiero hacerles la historia de una mujer en la Biblia que sí se dio cuenta de que Dios estaba en control. Like everyone else, this woman had a lot of reason to be stressed out and anxious and angry. Como todas nosotras, esta mujer también tuvo razones para estar estresada, iracunda y ansiosa. She had a completely out of control situation also. Ella tuvo una de estas situaciones fuera de control también. Her name was Mary, and her story is found in the first Christmas. El nombre de esta mujer es María y la encontramos en la historia de la primera Navidad. Her story opens in Luke chapter 1. Su historia empieza en Lucas capítulo 1. Maybe we'll come back to that verse in a minute. Vamos a regresar a este versículo en un minuto. Mary was just like you. She was planning out her Christmas season. Mary era una mujer como tú. Ella estaba planificando su vida como la estás planificando tú. And she was planning her wedding, actually. Y ella estaba planificando su boda. And if there's ever something that a girl wants to control, it's her wedding, right? Y si hay algo que las mujeres queremos controlar es nuestras bodas. And if there's ever an event that shatters her illusion of control, it's an unplanned pregnancy, right? Y si hay algo que puede desbaratar esta ilusión de una boda preciosa, es un embarazo imprevisto. Mary didn't find out about her pregnancy the normal, usual way.
Y María no escuchó sobre su embarazo de la manera normal. Mary had an angel who showed up at her home. María tuvo un ángel que se le apareció en su casa. And in a matter of moments, Mary's life completely went out of control. Y en cuestiones de segundo la vida de María se volvió patas arriba. She found out that she was going to have a baby, and not just any baby. She was going to be the mother of the promised Messiah. Y se enteró en ese momento que ella iba a tener un bebé, y no cualquier bebé, iba a ser la mamá del Mesías prometido. Now, this was a very extraordinary situation with an angel coming to talk to a human being. Y esta es una historia extraordinaria con un ángel que vino a hablar con una mujer ordinaria. But the most extraordinary part of this story to me is Mary's response to this angel. Pero una de las cosas más extraordinarias de esta historia para mí es la respuesta de María al ángel. In a matter of moments, Mary finds out that her whole life is kind of becoming unraveled, like everything's going to change for her. And this is how she responds. En cuestiones de segundo, María se da cuenta de que su vida completamente va a cambiar delante de ella. Sin embargo, esta es la respuesta que María le da al ángel. Here's her response in Luke 1, verse 38. Y aquí vemos la respuesta de María en Lucas 1:38. Jackie, if you could go ahead and read that verse, that'd be great. Entonces María dijo, aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Do you hear the beautiful surrender in Mary's response? Puedes escuchar la rendición bella de María en estas palabras. She doesn't throw a fit. Ella no hace una pataleta, She doesn't get angry. no se molesta. She doesn't faint. Ella no se desmayó. She doesn't say, no, this is going to ruin my life. Tampoco ella dijo, no, eso va a arruinar mi vida. In a moment, God interrupts all of Mary's plans, and yet she is ready to say, let it be to me as you have said. En cuestiones de segundo, Dios interrumpió todos los planes de María. Y ella dijo, hágase a mí conforme a tu palabra. This sort of surrender, it doesn't just happen in a moment. Este tipo de rendición no ocurre en un momento. I believe that in the months and the years leading up to this moment, Mary had cultivated a heart of surrender. Yo estoy convencida en los meses y años que condujeron a este instante, María pudo cultivar un corazón de rendición a Dios. Day after day, she had been a woman who had recognized God is in control and I can trust him. Día tras día, María se convenció de que Dios estaba en control y que ella podía confiar en él. As you look in on this Christmas season, are you ready for God to interrupt your life? A medida que nos acercamos a esta estación de Navidad, quiero preguntarte, ¿estás lista para que Dios tome el control de tu vida? Are you ready to say the things that Mary said? ¿Estás lista para decir lo que María dijo? Are you ready to say, let it be for me as you have said, God? ¿Estás lista a decir, hágase conmigo conforme a tu palabra, Dios? Are you ready to say, I am the Lord's servant? ¿Estás lista para decir, yo soy la sierva del Señor? Mary had this habit that the Bible mentions. María tenía este hábito que la Biblia menciona. Mary would treasure things up in her heart. María atesoraba estas cosas en su corazón. When you treasure something, you keep it safe so that it won't be lost or stolen. Cuando tú atesoras algo, tú lo mantienes a salvo para que nadie lo pueda robar o llevártelo. And what Mary was treasuring up were these experiences where she was recognizing that God was doing something supernatural. Y lo que María estaba atesorando eran estos sentimientos, este deseo de que Dios estaba haciendo algo supernatural. So if you treasure up a memory or an experience, how do you keep it safe? Well, you go over it, you review it, you rehearse it in your mind. Cuando tú atesoras una memoria o un recuerdo, tú la revives a cada instante, la vuelves
And I think one of the supernatural events that Mary treasured up and rehearsed in her mind was this conversation that she got to have with an angel. Yo creo que una de estas cosas que perdónenme, yo creo que una de estas cosas que María estaba tratando de atesorar era esta conversación que después ella tuvo con el ángel. Here was a heavenly being who stands in the presence of God. Era un ser celestial que había estado en la presencia de Dios. And he had come to give Mary some information about her life. Y que había venido a darle a María cierta información sobre su vida. I imagine that she thought through every single phrase that was spoken by the angel. Y yo creo que ella volvió a pensar muchas veces sobre cada una de las frases que conversó con el ángel. The fact that we have this conversation written in our Bibles means that somebody interviewed Mary and she had this conversation tucked away in her memory. Shannon, can you say that again? Sure. The fact that we have this conversation written in our Bibles El hecho de que tenemos estas conversaciones en nuestra Biblia shows that someone interviewed Mary and they wrote it down. She remembered this conversation. significa que alguien entrevistó a María y recogió estos pensamientos de María en nuestras Biblias. And so what I want to do with our time is I want to take a moment to look at two things that the angel said to Mary. Y quiero tomar este tiempo para mirar a dos cosas que el ángel le dijo a María. I think these are messages that we can treasure up for ourselves as well. Yo creo que estos son dos mensajes que debemos atesorar para nosotras mismas. Now, not every part of the angel's message is for us. Y quiero que entiendan que no todas las partes del mensaje del ángel es para nosotras. Please don't turn to this Bible passage and assume that you are now going to have a baby. Por favor, no leas estos versículos de la Biblia pensando que ahora tú vas a tener un bebé. But to some extent, we know that Jesus was sent by God not just for Mary, but for all of us. Pero nosotros sabemos que Jesús fue enviado no solo para María, sino para cada uno de nosotros. So when the angel first arrived, he said to Mary, "Greetings, O favored one." Y sabemos que cuando el ángel llegó a María, le dijo, salve, muy favorecida. And Mary was very afraid. Y que María tenía mucho miedo. And again, the angel said, "Don't be afraid. God has shown his favor to you." Y entonces en Lucas 1:30 leemos que el ángel le dijo a María, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Sometimes when God interrupts our life the way that he did with Mary, it doesn't feel like his favor in our life. A veces cuando Dios interrumpe la vida nuestra, como lo hizo con María, no creemos que Dios está realmente mostrando gracia sobre nosotras. And I think it probably felt that way for Mary sometimes also. Y yo creo que quizás para María pudo haberse sentido de esa forma. There was lots of honor in playing this role of being the mother of God's son. Había mucho honor en este rol que le está mandando de ser la madre del Hijo de Dios. That role is part of the big story of God. Ese rol fue parte de la gran historia de Dios. But for Mary's small story, there was a lot of sacrifice. Pero para esa historia pequeña de María había mucho sacrificio en esto. Mary was engaged to be married. María estaba comprometida para casarse. And to be pregnant before the wedding, she was going to be thought of as a sinful woman. Y el haber quedado embarazada antes de la boda, ella iba a ser apreciada como una mujer pecadora. She was going to be scorned and shamed by her community. Iba a ser avergonzada y rechazada por la comunidad. In those days, a woman who was pregnant and not married could be stoned to death. En aquellos tiempos, una mujer que estuviera embarazada sin estar casada podía ser matada a pedradas. In the next chapter, we learn that Joseph considers divorcing Mary. Y en el capítulo siguiente leemos que incluso José consideró divorciarse de María. And so you see there's going to be lots to be anxious about and angry about and concerned about. Así como pueden ver, había muchas cosas por las cuales estar ansiosa y molesta, estresada. Mary will be tempted to think, like, what are people saying about me? What are they thinking? Y quizás María pudo haber pensado y haber estado tentada a pensar, ¿qué va a pensar la gente de mí?
And it's going to be important for Mary to go back and treasure up these words of the angel where he said, Mary, this is God's favor. Y era importante que María volviera a revisar las palabras del ángel cuando él le dijo, has hallado gracia delante de Dios. The angel is saying, Mary, God is with you. God is for you. Y el ángel le estaba diciendo, María, Dios está contigo, Él está de tu lado. The whole Christmas story is the story of God coming near. Toda la historia de la Navidad es la historia de Dios acercándose a nosotros. Actually, God is going to come very near in Mary's life. He's going to live in her house. De hecho, en la historia de María, Dios llegó muy, muy cercano. Él estaba viviendo en su casa. How would you feel about God living in your house? ¿Cómo te sentirías si Dios estuviera viviendo en tu casa? We had a guest stay in our house this week. And when we got her room ready in our house, Teníamos un huésped en nuestra casa en esta semana y cuando terminamos de organizar la habitación donde ella se iba a quedar, I told my husband, I'm closing the door because you just walked through there and you got all these little fuzzies from your sock all over over the floor. y le dije a mi esposo, voy a tener esta habitación cerrada porque cada vez que entras ahí dejas esas huellas sobre el piso. I was trying to keep the room perfect for my guest. Estaba tratando de mantener esta habitación perfecta para mi huésped. But imagine if she moved into our house. There's no way I could be perfect all of the time. Pero imagínate, si ella entra a mi casa y viene a vivir, no hay manera de que pueda ser perfecta todo el tiempo. There's a lot more than sock fuzzies in our house that shows how sinful we are. Y hay muchas más cosas que estas huellas de pisadas en nuestras casas y todos estos pequeños defectos. It would have been natural for Mary to say, I don't want God to come live in my house. I'm afraid of what he'll think of me. Hubiera sentimiento natural que María hubiera dicho, yo no quiero a Dios viviendo en mi casa, no quiero que vea quién soy. The story of Christmas is God coming near. And I want you to picture, what do you think God's face, what is his expression on his face when he comes toward you, when he comes near? Y toda la historia de la Navidad es eso, es Dios acercándose a nosotros. Y yo quiero que pienses, si Dios se acerca a nosotros, se acerca a ti, ¿qué crees que la expresión de su rostro diría? Do you picture God wanting to come in your house and say, aha, now I see your sin? Piensan que Dios se está acercando a nosotros y llegando a tu casa para decir, eso es, tú has pecado. I have a lot of shameful sin in my life, and I bet you do too. Tengo muchos pecados de los cuales me siento avergonzada en mi vida y estoy segura que tú también. Lots worse than sock fuzzies. Mucho más que esas huellas que dejan las medias en la alfombra. God came near at Christmas to deal with our sin. Dios se nos acercó a nosotros en una edad para lidiar con nuestro pecado. But he doesn't move toward us in judgment and condemnation. He moves in at Christmas with love and kindness. Dios no se acerca a nosotros con vergüenza, sino con amor y con bondad. This angel stood in God's presence. He knew God. Este ángel estuvo en la presencia de Dios, él conoció a Dios. And he's saying to Mary, Mary, God is for you. Y ese ángel se acercó a María y le dijo, María, Dios está de tu lado. And God is for all of us. That's why we have the story of Christmas. Y Dios está del lado nuestro, por eso es que tenemos esta historia de la Navidad. He is sending his son to become a baby. Él envió a su hijo para que se convirtiera en un bebé. And like I said, sometimes these interruptions don't feel like God's favor. Y como les había dicho antes, a veces estas interacciones no muestran como si Dios estuviera a nuestro favor. But he sent his son in Mary's life to interrupt everything because he was for her. Pero Dios envió a esta situación a la vida de María porque Él estaba a su favor. So I just have a question. Are you afraid of God coming near in your life? Entonces tengo una pregunta para ti. ¿Tienes miedo de que Dios se acerque a tu vida? Are you afraid that God is angry with you or that he will see your sin? ¿Tienes el temor de que Dios esté molesto contigo o que pueda ver tu pecado? Are you also afraid that God is going to interrupt your plans or your idea of control?
¿O es que tienes el temor de que Dios pueda intervenir o interferir con tus planes y tu idea del control? Are you worried that God might put you in an out of control situation, like with Mary? ¿Estás temerosa de que Dios te ponga en una situación fuera de control como hizo con María? Here's what I want you to remember as you face the future. Esto es lo que yo quiero que recuerdes a medida que enfrentas tu futuro. God is for you. Dios está a tu favor. He moves toward you with a look of love on his face. Él se acerca a ti con una expresión de amor en su rostro. Now, after the angel visited Mary, she did have one question. Her question was, how? Bueno, cuando el ángel se acercó a María, ella sí tuvo una pregunta y la pregunta fue, ¿cómo? Mary knew where babies come from, Mary sabía cómo los niños venían al mundo and she wondered, how would she do this assignment that God had given her? y ella se preguntaba a sí misma, ¿cómo es que yo voy a poder llevar a cabo esto que Dios me está encomendando? She had never slept with a man. Ella nunca había tenido relaciones con un hombre. And so you see, Mary was focused on her part, Sí, ustedes pueden ver que María se estaba enfocando en su parte, but the angel focused on God's part, what God would do. pero el ángel se había enfocado en la parte de Dios, lo que Dios estaba haciendo. He told Mary, the Holy Spirit will overshadow you. This is going to be a holy child. Y el ángel le explicó que el Espíritu Santo estaba con ella y que iba a ser un hijo del Espíritu Santo. I do notice, though, that this is a pattern with God. Yo he notado que esto es un patrón con Dios. He often gives us assignments that we look at and we say, how? How am I ever going to do this? Y Dios nos hace eso, nos da estas tareas y nosotros las miramos y decimos, ¿cómo? ¿Cómo es que vamos a poder hacer esto? Perhaps you have an out of control situation. Quizás tú tienes una de esas situaciones fuera de control. Perhaps you have an unplanned pregnancy. Quizás estás enfrentando un embarazo no planificado. Perhaps you're dealing with deep grief and struggle and you don't know how you'll make it through Christmas. Y quizás estás ahora mismo lidiando con algo muy triste y estás muy cansada y no sabes cómo vas a llegar a la Navidad. Perhaps your loved one is dealing with addiction or suffering with a disease. Quizás alguien que amas mucho está lidiando con adicciones o con alguna enfermedad difícil. And you wonder, how, God, how can I play my role in this story? Y te estás preguntando a ti mismo, le estás preguntando a Dios, ¿cómo yo voy a poder cumplir mi rol en esta historia? Well, there's one more little phrase from the angel that I would want to invite you to treasure up this Christmas. Hay otra frase del ángel en esta historia que me gustaría que atesoraras en esta Navidad. After Mary asked how, the angel said, Mary, nothing is impossible with God. Después de la pregunta de María, el ángel le dice, María, nada es imposible para Dios. Leemos esto en Lucas 1:37. If we look at Mary's story in Luke chapter 1, Si miramos la historia de María en Lucas 1, the part before Mary's story and after Mary's story is another story about her cousin, Elizabeth. Antes y después de la historia en Lucas 1, vemos la historia de su prima Elizabeth. Elizabeth was much longer and she had always longed to have a baby, but she had a lifetime of infertility. Elizabeth era mucho mayor que María y siempre había querido tener un bebé y no podía tenerlo porque era infértil. Elizabeth had a lifetime of an out of control situation. Elizabeth había tenido muchas experiencias de situaciones fuera de control. But the angel says, Elizabeth is pregnant. I want you to picture the oldest person in your family telling you that she's pregnant. Y el ángel había dicho, Elizabeth está embarazada y quiero que te imagines a la persona más anciana que conoces, a la mujer más anciana en tu vida embarazada. This was how this must have sounded to Mary. She must have said, oh my goodness. Y me imagino que así fue como le pareció a María decir, oh, ¿quién? ¿Elizabeth? For Elizabeth, it was much too late to have a baby. And for Mary, it was much too early to have a baby. Para Elizabeth era muy tarde para tener un bebé y para María era muy temprano para tener un bebé.
But do you see this pattern of how God puts his people in impossible situations? Pero pueden ver este patrón de Dios en el que Él nos pone a las personas en situaciones totalmente fuera de control. He shows them, no, you're not in control, but nothing is impossible for God. Él nos muestra así, nada está difícil para Dios. I remember my mom and I were talking one time about an impossible situation in our family. Y recuerdo una vez conversando con mi mamá sobre una situación en nuestra familia que parecía imposible. There were some very hurtful things, and we were just struggling so much. Habían pasado cosas difíciles y nosotros estábamos sufriendo bastante. And there was planned to be a family reunion where everyone was coming together. Y en el medio de esto se estaba planeando una reunión familiar en el que todas las personas iban a estar juntas en la misma habitación. And the hurt was so intense. I don't know if you've ever experienced that, where like the tears are just below the surface. Y las heridas eran tan profundas. Y no sé si alguna vez has experimentado esto en el que las lágrimas están justos ahí listas para salir. To us, it felt like an impossible situation. Eso se sentía como una situación imposible. We just said, God, it's too soon. We can't handle it. Y decíamos, mi mamá y yo, Dios es muy temprano, no podemos enfrentar una situación así. But to not go to the reunion would send a message that we did not want to send. Pero no ir a esta reunión familiar hubiera enviado un mensaje que nosotras no queríamos enviar. Well, 2 days before the reunion, we got a phone call. 2 días antes de esta reunión familiar recibimos una llamada telefónica. The gathering was supposed to take place at a park with picnic tables. Esta reunión se suponía que pasara en un parque con unas mesas de picnic. And the park was calling to say, I'm so sorry, but some teenagers have come and vandalized these picnic tables. They've cut them all up into pieces. Y los responsables de este parque nos estaban llamando para decir que unos jovencitos habían causado daño a las mesas de picnic y que ahora estas mesas estaban desbaratadas en pedazos. Because of this, they had to cancel our family reunion because there were so many people, there was no place for us to meet. Y debido a esto, nuestra reunión familiar tenía que ser cancelada porque no había espacio para nosotros reunirnos. Now, we did not rejoice in the vandalization of this park. Y no es que nos hubiéramos alegrado de que el parque hubiera resultado dañado, But we did say, God, this is amazing. pero sí dijimos, Señor, esto es maravilloso. This was a situation that felt completely out of control, but God took care of us. Esta fue una situación que se sentía completamente fuera de control y Dios se encargó de arreglarlo. I wonder what your out of control situation is this Christmas. Me pregunto cuál es esta situación fuera de control en tu vida en esta época de Navidad. What's the impossible situation in your life? ¿Cuál es esa situación imposible en tu vida? Maybe you're a newlywed and there's lots of fighting in your marriage. Quizás estás recién casada y hay muchas peleas en tu matrimonio. Maybe it was like my mom and I, where you've been hurt by a family member. Quizás era como mi mamá y yo, que un familiar nos hirió profundamente. Maybe there's been an affair or a financial struggle. Quizás has tenido que enfrentar una traición en tu matrimonio o estás pasando por una situación financiera difícil. All I know is God is the God of impossibly happy endings. Y yo solo te puedo decir que Dios es el Dios de resolver las situaciones más imposibles. Sometimes he does something that you would never dream is possible. Y a veces Él hace cosas que tú ni siquiera hubieras podido soñar que eran posibles. That's the reminder that the angel was giving to Mary. Nothing is impossible with God. Y ese era el recordatorio que el ángel le estaba dando a María. Nada es imposible para Dios. Now, I can't promise you that God will always take care of this difficult situation that you're facing. No puedo prometerte de que Dios siempre va a resolver estas situaciones difíciles que tú estás enfrentando. Sometimes the impossible thing he does is inside of me. A veces esa cosa imposible que Él hace es dentro de mí. He gives me peace or security or joy. Él me da seguridad o paz o gozo. He helps me to trust in him and not trust in myself.
Él me ayuda a poder confiar en Él y no en mí misma. He helps me to be patient with difficult people in my life. Me hace ser paciente con esas personas difíciles en mi vida. He helps me love people who don't love me. Y me hace amar a personas que no me aman a mí. You see, in this story, Mary is exactly the opposite of a controlling woman. En esta historia podemos ver que María es todo lo opuesto a una mujer controladora. She looks into this impossible situation Ella mira a esta situación imposible and she immediately surrenders control to God. e inmediatamente rinde el control de todo a Dios. But I think it's because for many weeks and months and years, she had already been treasuring up these two truths about God. Pero yo creo que el resultado de esto es que ella por meses y años antes ha atesorado estas dos verdades sobre Dios. Mary believed that God was with his people, that he was for them. María creía que Dios estaba a favor de su pueblo, a favor de ellos. Mary knew that nothing was impossible with God. She had her whole Bible full of stories of how God had persevered or helped his people through impossible situations. Y ella sabía que nada era imposible para Dios porque ella tenía su Biblia en la que ella había leído todas las cosas imposibles que Dios había resuelto para su pueblo. And because Mary knew these things, she was willing to say, I am the servant of the Lord. Y porque María sabía estas cosas, ella estaba dispuesta a decir, yo soy la sierva del Señor. She said, let it be to me as you have said. Y ella dijo que se haga tu voluntad en mí de acuerdo a tu palabra. But I want to remind you again of this word surrender. Pero quiero recordarte de nuevo acerca de esta palabra, rendición. It's not just a passive word. Rendición no es una palabra pasiva. When we are a servant of the Lord, this is active. Cuando somos siervas del Señor es algo activo. Mary was going to have an aching back and swollen ankles. María iba a tener dolor en la espalda y las piernas inflamadas. She was going to be feeding and diapering and taking care of a baby. Iba a estar cuidando a este bebé, cambiando sus pañales, dándole de comer. For many months, Mary was going to be saying, I am the servant of the Lord. Por muchos meses, María tenía que decir, yo soy la sierva del Señor. I want you to consider as you look in on Christmas, what is the most out of control situation in your life? A medida que miras hacia esta estación de la Navidad, quiero que pienses, ¿cuál es esta situación que se siente más fuera de control que ninguna otra? What is the biggest interruption in your life? ¿Cuál es la interrupción más grande en tu vida? What is the way that you are losing control? ¿Cuál es esta manera en la que tú estás perdiendo? I invite you to treasure up these words from the angel. Yo te invito a que atesores estas palabras del ángel. Thinking of that situation, remember, God is for you. Recordando la situación de María, acuérdate que Dios está de tu lado, tú tienes tu favor. Thinking of that situation, remember that nothing is impossible for God. Pensando en esa situación que estás enfrentando, piensa que nada es imposible para Dios. Instead of being a controlling woman this Christmas, will you be a woman who's like Mary? En lugar de ser una mujer controladora en esta estación de la Navidad, serías una mujer como María. A woman who says, let it be to me as you have said. Una mujer que diga que se haga tu voluntad en mi vida de acuerdo a tu palabra. A woman who says, I am the Lord's servant. Una mujer que diga, yo soy la sierva del Señor. Muchísimas gracias, Shannon y Jackie, por esta segunda sección muy apropiada para la temporada navideña. Y queremos comentarles acerca de algunas preguntas que tenemos también. Permítanme, ya las vamos a colocar. La primera que tenemos es, ¿qué pasa con esa otra mujer controladora en mi vida? Okay, so Shannon, we have a few questions from the audience, and the first one is, so what's up with that other controlling woman in my life? Yes, we're often very aware of that other controlling woman, right? Sí, todos estamos muy al tanto de todas esas mujeres, esas otras mujeres controladoras en nuestra vida.
As a controlling woman, the one who bothers me the most is that other controlling woman. Como mujer controladora soy, la mujer que más me molesta es esa otra mujer controladora que está cerca de mí. But that is because what she wants and what I want, that's the same thing. We both want control. Y es precisamente por eso, porque lo que ella quiere y lo que yo quiero es lo mismo, las dos queremos controlar. And here's the question. If I take control of her, am I not an even more controlling woman? Y aquí está la pregunta, si yo trato de tomar control sobre ella, ¿no estoy siendo yo más controlador? And what she needs and what I need, we both need the same thing. We both need to bow and surrender to God. Y lo que ella necesita y lo que yo necesito es lo mismo. Las dos tenemos que rendirnos a Dios. I don't find it helpful to always be thinking of her and how wrong that she is. Realmente no encuentro que sea útil estar constantemente pensando en lo que ella hace mal y cuántas cosas mal ella hace. This just makes me more angry and more frustrated, and the desire to control is even stronger. Eso me hace a mí más frustrada y más molesta y el deseo de controlarla aumenta. But here's what I've found helpful. Pero esto es lo que sí encuentro muy útil. Sometimes when I pray about the situation, A veces cuando yo oro acerca de una situación, I picture that other controlling woman on her knees right next to me. We're both on our knees before God. imagino a esa otra mujer controladora, igual que yo, de rodillas en la presencia de Dios. I remind myself and I say to God, you know what? She and I have a lot in common. Me digo a mí misma y lo digo delante de Dios, ella y yo tenemos mucho en común. And then I pray for both of us together. I pray that God will help both of us to humble ourselves. Y oro por ambas, por ella y por mí, y oro porque Dios nos humille de igual manera ante Él. I pray that God will help both of us to trust Him. Y oro porque Dios nos ayude a ambas a confiar en Él. I pray that God will help both of us to stop playing God. Y oro porque Dios nos enseñe a parar a jugar este papel de ser Dios. I also want to encourage you that when you surrender control to God, God changes you. Yo quiero invitarte a que entiendas que cuando tú cuando tú rindes el control a Dios, Él te cambia adentro. And this is an influence that you have on other people in your life. Y esta es una influencia que vas a tener sobre el resto de las personas en tu vida. Jackie and David and I just met with a group of women who worked through the book, Don't Be a Controlling Woman. Y David y Jackie y yo estuvimos junto con un grupo de mujeres que estudiaron este libro, No seas una mujer controladora. They were women in Colombia. Mujeres en Colombia. And their experience was that as they surrendered control to God, this was changing everything for them. Y la experiencia de ella fue que a medida que ellas entregaban el control a Dios y Dios las cambiaba, esto cambiaba la dinámica alrededor de ellas. It was changing their relationships at home and in the workplace and at church. Cambiaba sus relaciones en la casa, en los trabajos y además en las iglesias. And so the change that God does in us has a way of influencing the people around us. El cambio que Dios ejerce sobre nuestras vidas tiene la capacidad de influenciar el resto de las personas alrededor nuestro. You can't control the other person. No puedes controlar a la otra persona. The one person that you can control is yourself. La única persona que tú puedes controlar es a ti misma. But as God changes you, Pero a medida que Dios te cambia a ti, oftentimes this does impact the people around you. con mucha frecuencia eso también impacta a las personas alrededor tuyo. Ok, Shannon. Shannon, ya vamos casi finalizando. Esta es otra pregunta. Dice, mi esposa trata de hacer las cosas a su manera. Siento que no me deja corregir a mis hijos y a veces no escucha mis opiniones. ¿Cómo puedo ejercer mi rol como cabeza en el hogar? Un esposo. This next question comes from a husband who's saying that his wife does not let him take the leadership in the house, that she doesn't let him correct the children, and he feels that she doesn't listen to him. How can he establish his role as the head of the home in his house?
in his family. Well, the first thing I think he should do is give her a copy of Don't Be a Controlling Woman. Creo que lo primero que él debe hacer es darle a su esposa una copia del libro No seas una mujer controladora. I don't mean to make light, though, of his situation. No estoy tratando de hacer mofa de la situación que está enfrentando. I appreciate his desire to be invested in his family. Realmente aprecio mucho su deseo de invertir su tiempo y su vida en su familia. And I think that, husbands need to be patient with their wives. Yo pienso que los esposos tienen que ser muy pacientes con las esposas. And to be a loving husband. Y ser esposos amorosos. And a husband who prays for his wife and his family. Y un esposo que ora por su esposa y sus hijos. But I wonder if you could use your influence with your wife. Pero me pregunto si tú puedes usar tu influencia en tu esposa. And ask her to consider, what is God's design for our family? Y preguntarle, ¿cuál es el diseño de Dios para nuestra familia? What is his role for husbands? ¿Cuál es el rol para los esposos? Does God ever want for husbands to have a role in parenting the children? Dios ha dicho cuál es el rol de los padres en la crianza de los hijos. Does God want husbands to have a say in the spiritual growth of their families? Preguntarle a la esposa, ¿tú crees que Dios ha dado un papel a los esposos para el beneficio de esta familia? And how can we together align ourselves with God's design? Preguntarle, ¿cómo es que nosotros juntos podemos alinearnos con el diseño de Dios? I think that a husband who is very demanding and harsh, creo que un esposo que sea demandante y muy directo, is not the type of husband who invites his wife to live this life of surrender. Es un esposo que no invita a la esposa a vivir esta vida de rendición. But a husband who is loving and gentle and kind. Pero un esposo que es amoroso y gentil y bondadoso. He draws out the best response in his wife. Él va a sacar las mejores respuestas de parte de la esposa. It's sort of like the last question that we answered. Muy cercana a la última pregunta que contestamos. I know that when my husband comes to me with a gentle, sweet attitude, yo sé que cuando mi esposo se acerca a mí con una actitud gentil y dulce, and he has many, many times, y él lo ha hecho muchas veces, he'll say, Shannon, do you see what you're doing? Do you see what's happening in our family? Y él me dice con dulzura, Shannon, ¿puedes ver lo que está pasando en nuestra familia? ¿Estás viendo lo que está pasando? He says, God has given me the role of shepherding our family, and I see this as a problem. Y él con frecuencia me dice, Dios me dio a mí el rol de ser el pastor de la familia. He says, how can I help? What can I do? Let's take a moment and just pray together. Y él me dice, ¿qué puedo yo hacer? Tomemos un minuto y oremos juntos. Well, that is a completely different scenario when he comes in and starts yelling at me and telling me that I'm doing it all wrong. Y esa es una situación completamente diferente que cuando él viene y empieza a gritarme diciéndome que todo lo estoy haciendo mal. So I would encourage you to be an encouraging, loving, kind husband. Yo quiero motivarte a que seas un esposo gentil y amoroso. That might even feel uncomfortable at first. Quizás se sienta un poquito incómodo al principio. Perhaps that's not how you usually do react to each other in your home and in your family. Quizás esa no es la manera en la que ustedes usualmente reaccionan el uno al otro en su familia. But if that's the case, I think that these changes will be even more noticeable to your wife. Pero si este es el caso, entonces creo que este cambio va a ser incluso más notable para tu esposa. And there will be more opportunity to talk about how the change could happen together. Y si este es el caso, pues habrá más oportunidades para este cambio pueda ocurrir. I have one more thought for you. I'm sorry. Tengo algo más que quiero compartir. I think one thing that's been helpful for me is when my husband asks me, what is it that you're trying to control here? Y una cosa que ha funcionado muy bien para mí es cuando mi esposo me pregunta, ¿qué es lo que tú estás tratando de controlar aquí? Like you mentioned how she doesn't really want your involvement with the children. Tú has mencionado que ella no quiere que tú corrijas o te involucres con la crianza de los hijos.
I remember one time I was yelling at my son in the car. Yo recuerdo una ocasión en la que yo le estaba gritando a mi hijo en el auto. I was so upset because of his behavior. Estaba muy molesta por la manera en la que él se estaba comportando. And my husband told me, I want for you to just wait and we'll talk about this in a moment. Y mi esposo me dijo, yo quiero que tú te calles un momento y hablaremos de esto en un minuto. We dropped my son off and he went into the building. Paramos en frente de la escuela y el niño entró en el edificio. And then my husband turned to me and he said, why? Like, why are you yelling at him? What is it that you're worried about here? Y mi esposo me dijo, a ver, dime, ¿por qué tú le estabas gritando? ¿Qué es lo que tú estás tratando de hacer? And I said, well, I'm worried that he's going to become a terrible person someday. I'm worried that I need to fix this. I need to take control here. Y yo le contesté, yo estoy preocupada porque yo no quiero que él se convierta en esta persona terrible. Yo tengo que estar segura de que él es una persona buena. But my husband said, do you see you're pushing him away? ¿Tú puedes ver que tú lo estás empujando, que lo estás alejando de ti? Do you see that he's recoiling from you when you yell at him? ¿Te das cuenta que cada vez que le gritas, él lo que hace es que se huye, que te rechaza? And he said, we need to reach out, or we need to look forward and trust God with what will happen with our son. Y mi esposo me dijo, ¿sabes qué? Tenemos que mirar mucho más allá y dejar que Dios haga su papel en la vida de nuestro hijo. And so we were able to just take a moment and pray together for our family and for our son. Y entonces en ese momento tuvimos la oportunidad de orar juntos por nuestro hijo y por el futuro de él. And so I think this thing of asking good questions is really helpful, getting at the root of what is it that I'm trying to take control of. Entonces yo creo que es una buena oportunidad cuando se hacen preguntas, sobre todo esta pregunta de qué es lo que yo estoy tratando de controlar. Bueno, pues muchas gracias Shannon y Jackie por este tiempo. Se nos quedaron varias preguntas sin poder contestar. Rápidamente les digo que nos decían que cuál es la diferencia entre complacencia y rendición y cómo se usa la guía para el líder de grupo del libro. Pero estas dos preguntas se encuentran en el libro, entonces los invitamos a que por favor lo adquieran en las librerías de CLC Colombia y de CLC Internacional. Y te agradecemos por tu tiempo, Shannon, y a Jackie también por tu traducción, porque también estuviste como conferencista para que este mensaje llegara a toda Hispanoamérica en español. Gracias por su tiempo. Thank you, Shannon, for your time. Thank you. Uh-huh. Y mientras tanto, para las personas que continúan con nosotros, les recuerdo los datos de contacto de la librería CLC en Colombia y en Hispanoamérica. Aquí encuentran en pantalla las 12 librerías de CLC. Les invitamos especialmente a que vayan a la nueva librería de Apartado. El teléfono es 604-815-5226 o el correo librería19apartado@clccolombia.com. También encuentran las 4 librerías en Bogotá, en Las Orquídeas, en la Pepe Sierra, en el centro, en el Campín, en Barranquilla, en el centro, en el norte, Cali, Bagué, Medellín, Quibdó y Tunja, para que puedan ordenar el libro No seas una mujer controladora. Recuerden, es un libro totalmente práctico. La autora sufrió las consecuencias del control en su matrimonio, vio cómo le afectó su relación con los hijos, pero con base en esa experiencia y esa consolación recibida por Dios es que lo ha escrito y sobre todo viene con una guía de estudio que, como decía Shannon, tuvimos la oportunidad de conocer iglesias que lo han venido aplicando aquí en Colombia, tanto en Medellín como en Bogotá, y que los resultados han sido sorprendentes. Vemos aquí también los datos de CLC en Hispanoamérica, CLC que tiene librerías en Colombia, en Chile, Ecuador, México, Panamá, Perú, Uruguay, Venezuela. Los invitamos a que vayan y pregunten este libro. Conoce a una mujer controladora. 7 mujeres de la Biblia te enseñan a rendir el control a Dios. Y bueno, este no es el único libro de Shannon. Les dejamos aquí un abrebocas para que se programen con CLC en internet. Vemos también su segundo libro, No te compares, aprende a vivir libre de la tiranía del yo y del mundo obsesionado con la competencia. Y Shannon hace unas preguntas como si te comparas constantemente con otras personas en medios sociales, en tu vecindario, en tu iglesia, al llegar a tus hijos a la puerta de la escuela, te esfuerzas por demostrar que estás a la altura y luego te sientes avergonzada porque no es así.
medirse a sí mismo de acuerdo a los estándares de los demás no es saludable y no es el plan de Dios. De hecho, el camino de Jesús va al revés de este camino. Nos invita a seguirlo y a recuperar la libertad, la confianza y el gozo. Este libro también está disponible en las librerías de CLC para quienes lo quieran comenzar a consultar y los invitamos a que en marzo de 2023, si Dios quiere, nos volvamos a reunir en ese mes de la mujer para hablar sobre este tema que tanto ataca a las mujeres y también a los ministerios y a las personas. Entonces, les damos las gracias por acompañarnos y ha sido un placer para la editorial Portavoz compartir este tiempo con ustedes. Hasta luego.